South American drug trade. With their friends in Mexico, they also have a clear pipeline to the US and Canada. The only way to stop Santa Blanca for good is to completely dismantle them, piece by piece. The cartel is organized into 4 operations: production, smuggling, security, and influence. Oh. At the top of it all is El Jefe de los Jefes, Kijk op YouTube zie ik je ook boss hoor. of bosses, El Sueño. Ja, rechtsonder, een klein vierkantje. Kijk nou wel recht op de kop, dat wel, maar... En hoe ziet het spel dan uit dan? Oh, kan ik zelf ook even. Ja, dat is volgens mij een kleiner beeld, dat wel. Ja, omdat ik het kleiner heb gezet. Anders krijg ik die camera niet tevoorschijn. Ik heb zo'n idee dat hij aan de rechterkant een balk heeft gemaakt, nou, wel de breedte zo, ja, van de webcam. En de onderkant houdt ook op waar de webcam begint. Ja? Maar ja, dat zie ik niet, zwart dus. Dus straks had ik ook eentje op Twitch die mij de hele tijd aan het kijken was wat ik aan het doen was. Maar nou doet hij dus eerst naar een restream service brengen. En de restream service die doet het koppelen naar Twitch en naar YouTube. Dus zodra ik nou OBS opstart en ik doe start stream, doet hij dus zowel Twitch als YouTube uitzenden. Tegelijk. Maar ja, in principe, jij ziet toch gewoon een complete scherm, of niet? Ik heb zelf het complete scherm. Ja. Oh, wat zeggen. Zou dat misschien daardoor zijn geweest, dat je hem eerst op groot scherm had staan en dat hij de beeld eroverheen gooit over de camera? Ja, ik had hem eerst, het hele vlak had ik in de gamecapture gebruikt, dus schijnbaar moet het kleiner zijn. Ja, omdat je eigenlijk zo te zeggen een overdekt beeld krijgt eigenlijk, omdat jouw beeld dan achter het andere beeld zit. Ja. Alleen je ziet het dan niet. Je hebt een duwt die in het water valt de hele tijd. Die best wel geinig uit. Nee, dan krijg ik op mijn eigen Twitch-pagina krijg ik nou een filmpje, een reclamefilmpje van Loco. Die blijft hangen. Viva la revolución! Goed programma. ¿Ustedes quiénes son? ¡Salud, camaradas! ¡Viva la rebelión! Talk to the local union leader in Villa Verde and see if you can get him to convince the miners to stop digging pyrolusite for the cartel. I asked the rebels to send over a vehicle for us. Hola, Yankee. We got your chopper. Back it up, back it up. Looks good. Come on. Sure are a lot of lights and switches up here.
bij zaten nog. Ik zou niet weten wat je er nog bij wilt zetten. Weapons free, weapons. Oké dan. Dit ging een beetje fout. You're gonna be alright, you hear me? I'm on the way. Kom fucker, revive me. Fucking hell. Any that pull shit like this and still call themselves soldiers? Fuck that. Out of the car, now. Don't make this harder than it has to be. Hang on, I'll drive. I'm in. Let's roll. We ain't here to run down civilians, dipshit. That's the Union leader. Let's go talk to him. We hear you'd like to get those SB soldiers off your back. Por supuesto. Who wants to work like a slave for those narcos? If we could make that happen, would you be willing to abandon the mines for good? Pero no pueden. You can just kill off every Santa Blanca soldier in the country. If we could manage it, we would. But we can take out enough of them for you to have the time to gather your families and flee. Se lo agradezco mucho. Santa Blanca has taken over our place in San Marquesa. Clear out that mine, and we should be able to get free. That we can make happen. We'll leave... Heads up, hostile presence. Hey, we got a narco. By the stack of tires. Look alive. This is the miners' district, and it's crawling with Santa Blanca. We clear them out, and those miners are one step closer to leaving these parts for honest work. Is that pyrolusite mine? It's honestly more modern than I was expecting. The locals can thank Santa Blanca for that. They actually ought to thank him for that, right? The cartel built the mine and everything. Probably safer than the other mines around here, too. Copy. You should see our men soon. Maar die ballon klopt ook niet, hè? Gewoon niet, hè? Ja, ik had eens gekeken in die lijst waar je die trofee en zo kon krijgen mee. Dan moest ik... Sicario sporting a minigun. I don't see him. Over there, 5, next to the Tango container. marked, but he's got a civilian nearby. Oké. Ja, daar kijk ik sowieso niet zoveel naar die dingen. Spotted one with submachine guns. Kijk, daar kijk ik sowieso niet zoveel naar. I got a target carrying submachine guns. Marking a Tango. He's close to that local. Ik heb ook maximaal dat met die drone dat hij doet spotten. Waarom knipperen die nou allemaal daar?
Sniper, get down! Opening fire. Shitballs. Open fire. I copy. Fuck, they're coming right at us. We're in a target 4 environment. Target down. We done? Shit, kinda got all excited there. How are we looking? We're clear over here. Clear. I could use some rounds. Clear here. That got kind of stressful, huh? Well, if you didn't want to be a gunfighter, you should have joined the Peace Corps. We got company. Stay sharp. ¿Cómo cree que vaya a acabar esta guerra? Bueno, sí. No, hasta el año que viene. Bueno, y eso vamos a ver. ¿Por qué no se reportó ayer? No lo sabía. ¿Qué ocurrió? Sí tuvimos una buena cosecha. ¿Están listos para el trabajo de mañana? Tenemos la quinoa y la hoja de coca. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Sí, veo está bastante buena. Fue una muy buena cosecha. We're gonna make you back up. Engaging. Hemos enviado refuerzos a su posición. Acaben con el enemigo. Grenade! I call Pacatari for some reinforcements. Drone is airborne. Eyes on the gun turret. I got eyes on the mounted weapon. Comiencen el ataque. Hemos perdido contacto con las tropas enemigas. Todas las unidades manténganse en formación de búsqueda. Perdimos contacto con el enemigo. Salgan del servicio. You guys all good? Damn, I love this job. Light panels here. They're on alert.
us. The camp's standing down. We're good. Rebels in Santa Blanca are throwing lead. We want to get some? Opening fire on these fuckers. Grenade, get to cover. Grenade! There's a cartel medal over here. It's gonna break some poor thug's heart to lose this. Unidad wants Elway dead for killing that officer. Sueño wants him dead to make peace with Unidad. And you destroyed the guy's pyrolusite operation. You gunslingers have fucked up Elway's world for good. I hope he isn't taking it personally. You can ask him in person. If he wants to stay breathing, Elway's got nowhere else to turn but us. And I want to know what he knows. Got a lead on his 20? Unidad is hunting him down. Head to their base, see if you can find intel on his location there. Jesus, you like giving us the impossible missions. Just give us a call if you find something out before we have to sneak into the devil's asshole, okay? I thought you liked poking around the devil's asshole. Bowman out. That ought to keep their polvo from turning nice and white. You know pyrolusite is used to filter water, too. There are other ways to manage that. The frame-up worked. Unidad's after Elway. Alright, fuck it. I was drinking bottled water anyway. I asked Pakatari to send us a deal. Ustedes están con nosotros, ¿no es así? Kann das Auto. We beginnen te merken dat er steeds minder mensen het spel spelen. Dat vind ik ook niet gek als je ziet dat er alleen maar dingen worden erin die miljoenen kosten overal. I hear it's like 3 times combat pay, but they charge you extra for the therapy. De enige mensen die alle dingen kunnen kopen, dat zijn de fucking cheaters. Just spotted one with submachine guns. Maar ja, wat eigenlijk ook geen cheater is, dat zit gewoon in de game. Here's target number 5. I got a target carrying submachine guns. Just spotted one with submachine guns. We got light panels here. Okay, ik kan toch weer. Nou, ligt de dag. There's another one. That's 10. I got a target carrying submachine guns. Just spotted one with submachine Kan guns. je niet alle 3 vriendjes afpakken, kan ook.
Waar die ook niet echt vaak efficiënt zijn. We got a grunt all by his lonesome. Near that Open de turret. target is gewoon bloot open. Got no target, got no target. Dan denk ik van ja, what the fuck houden. In een moment, ja, got the target. En dan wil je schieten, got no target, got no target. Dan denk ik, ah. That's 15. Heads up, we got a turret. Dat is wel een keer geweest. I got a target carrying submachine guns. Heads up, we got a turret. Oh, er zijn genoeg valse plekjes daar. Ik vind het wel geinig als je s'avonds speelt wanneer je zoiets aankomt. Dan liggen ze gewoon allemaal te meuren. Dan zie je echt maar een paar rondlopen. En de rest ligt gewoon in bed. En dan gewoon naast je gaan staan met het pistoolje. Piu, piu, piu. I got eyes on a mounted weapon. Hey, an Unidad soldier. Over by the turret. We're cool, we're cool. acabe todo esto. Hermano. Si me pregunta, creo que esto va a durar años y... ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Lo veo mal. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Lo veo mal. Nou, je hebt wel een beschutting. Dat kun je nog wel nooit onder een stoel fighten. According to this, Unidad has a tracker on Elway's car. We better hurry then before they find him. I got it. I'll fly. Cal, you're giving yourself away. I'm good. Crank it. I'm opening fire on these shitheads. Dus ik moet je ook nog altijd te missen met de Predator. Nee. Kut die zo. Dat is typen die op YouTube kan ik gezegd zijn naam 10 keer hoog moeten doen voordat ze een keer gehaald hebben. Oké. Oké, ik dacht dat je hier alleen maar zo een had met guns erop. Met die guns naar de zijkant toe en die guns aan die beugels. Capture LW. Je moet capturen, dus je mag hem niet afknallen. Ja, dan moet je in de target, dus je moet wel een auto aankrijgen. Ja, dan weet ik niet als je hem naar meer knalt, niet de hele auto oplaat. Met hem erin.
Got eyes on Elway. Ready to fire. Engaging tangos. Boom. Shots fired. Unidad's engaging the cartel. Ik op tot boom. Nee, niet passagier. Kijk, kapot zo. Buckle up, people. A todas las unidades, comiencen el I'm ataque. in. Let's go. Ready? Open fire. Roger. I'm shooting these fuckers. Okay, we're still alright. Coopere todo saldrá bien. Snag me. Respect, gringos. Camine. Ja, ik ook in het Engels gezet. Oh, dat is vlakbij waar ik mee moet gaan. Overweten. Ja, maar dat is toch hetzelfde met het afleveren van die helikopters en zo. Maak me net 1,5 kilometer. Waar ik laatst eentje had, daar heb ik hem opgepakt, moest ik 12 kilometer Coopere vliegen. todo saldrá bien. Denk je ook van what the fuck, ouwe. Eerst moet je altijd dichtbij dat ding afzetten, vaak nog net een paar 100 meter verder. En nu moet het ding echt 12 kilometer, 12,5 kilometer ver weg zetten. Chingado. I get it now. She like a spook, huh? Have a seat. Aguanta. Respect, fool. But lady, I'm not a snitch, right? Oh, die zien niet echt gezond I uit, know you nee. have to be macho and Oh, wat zeggen, een zwevende knapper? Dat is wat nieuws. I'm gonna make you talk. Even if I have to burn off what's left. Echt of your gezond uit, die face. dief. We don't need to get rid of your body if we just cremate you. Hey, chill, okay? I'm sure I can spare a few tidbits. Everybody just relax. Ja, ik had geloof ik ook een nieuw wapen. Een nieuw sniper. Kijk of die beter is dan wat ik nou heb. Sniper rifle. Hier die. Oeh, die van noise. Ik weet niet, ik ben nog geen betere tegengekomen echt tegenover die twee wat wij hebben. Dat merk je bij bijna allemaal, die hebben die noise reduction bijna helemaal omlaag hebben. Dat is gewoon schieten en paaah voor je dan door gaan hebben. Ja, of je moet een demper erop zetten, hè? Dan is het er minder. Ja, maar ja, zelfs met damper maken ze dan nog geluid, hè. Ja. Oh, dan heb ik nergens mijn missies of wat. Moet ik weer gaan zoeken. Ja, moet je Kingslayer files zoeken. Die uitroeptekens moet ik hebben. Ja, of die informatiedingen. Daar krijg ik ook vaak zo'n dingen bij missies mee. Ja, maar die heb ik ook nog niet momenteel. Ik ben even wachten, ik zal hem ik heb alleen maar uitroeptekens nou. Oh, daar had ook weer. Heads up, Nomad. Looks like La Gringa just hit her expiration date with the cartel. What do we know? The damage you've done to cartel production forced La Gringa to start cutting the purity of her coke to keep up with demand. Maybe she was playing for time, hoping she could get things back under control before Sueño noticed. If so, she bet wrong.
And now Sueño's going to make an example out of her. There's a crew on the way to her house right now. La Gringa's got nowhere to run. Unless we give her a way out. Exactly. I need you to haul ass and get to her house in Cuchillo. Convince her she's better off with us than with Sueño and get her to the extraction point. Hey, hier is nog zo'n missie. El Sueño's discovered that La Gringa's been cutting the purity of her cocaine, and he sent his people to kill her. Get to La Gringa and bring her in. She's got nowhere else to go. Langstarten. Blöd. Magst du da noch ein Bett, oder? Lock noch einer rum. Fujio village is just up ahead. Let's hustle and get to La Gringa before the cartel does. Right behind you, boss. We rattled somebody's cage. Oh? Had je nog geen missie mee? Weet ik hoe ver weg, ja? Ik weet niet, dat hoef ik even niet te zeggen. Ik zie je nog helemaal niet op de map, hoor. Goeie, goeie. 200 meter. Adams, Adams. Op de boxen. No hay nadie aquí. Esos cabrones estaban aquí y se largaron. Vamos a seguir buscando. ¡Órale! Target is down.
Kom één voor één hier naartoe gerend. Net achter dat stuk hier, dat krijg je net niet geraakt. Op een voertuig aan. Yep. Second target, right there. Tango 5. Who are you? What do you want? We're your way out of this mess, understand? But we've got to move right fucking now. I won't get far. Not like this. I know someone. He lives in a village not far from here. The rebels, they take their wounded to him when they can. Ooh, How do you know that rebel doctor? He won't talk to the cartel, if that's what you're afraid of. They don't scare him. He's the bravest guy I know. We met when I was working with the NGO. The fake NGO. He was the local guy. And a few years and a few tons of coke later, he introduces you to the rebels. He needed medicine and vaccines. I had the money. I don't get you. What do you get out of playing both sides? Hell if I know. I came to Bolivia to help people. That's all I was trying to do. I requested a vehicle from the rebels. Oh, snel bij. Wat? Gotta hold on, Gringa. We still got a ways to go. I don't know about that. I'm going to talk. Is she gonna make it? She'd better. What were rebels doing protecting your house? Pat Katari must have sent them to protect me. I feel cold. I'm starting to feel cold. Why would Pat Katari protect the cartel scientists like you? I've been using Sueño's money to... But I can't. Please. I've got to stop. Don't quit on me now, lady. Sight's just up ahead. Who are you? What do you want? You know this woman? What happened? Believe me, Doc, it's better if you don't know. She's got a GSW to the shoulder. Can you help her? Sí, por supuesto. Leave her with me. I'll do everything I can. We'll buy you all the time we can, but you need to work fast. I've got a feeling Sueño's not done with her yet. De typen komen dus hierheen. Contact. Sueño sent another crew after us. Take him down. I asked the rebels to send over a vehicle for us. This is your combat vehicle. Zet die moet nog helemaal op de weg, hoor.
Participes de alien en el bloque. ¡La madre con todo! ¡Vamos a enseñarles quién manda! ¡Disparen! Target eliminated. Whoops. Ach, die stonden er weg, die fucker. Ja, ze gaan altijd hier gerne wegstaan, maar... I called the rebels for reinforcements. Copy, amigo. Almost there. Remember, don't be seen, don't be heard, and don't drop any bodies. Nomad, this is Matchwood. This is Nomad. Go ahead. I'm in position. Here are my coordinates. Ik heb ook eigenlijk een ding waar ik in kan zetten. Missie afgenomen. What's the word, boss? We've given the doc all the time we can. One way or another, we're getting La Gringa out of here. Okay, Gringa. Time to go. Please, just give me a minute. Stop bleeding, but Nope. I've got a ball of lead in my shoulder. The cocktail the doc just gave you? I bet you can't even feel your face, let alone that bullet. They got me there. We're leaving. You feel like you're gonna keel over a Dat is peak, geen just look at instappen. the horizon. It'll keep you steady. Hier pasjes hier en dan moet ik even switchen. Switchen over. Kom. Terug. Ja. Ah. Oh, dit is ook ver weg, ja. Okay, let's focus on the mission. I've been using Sueño's money to buy medical supplies. Pac didn't mention that shit to us. How would I know? You're not cold, are you? We're at the extraction point. Let's get her to Bowman and call for a dust-off. Oh, God! What are you doing to me? It's called tactical field care. Stop being such a pussy. Ow! God! Here, Open it. Open it. her extract is 10 minutes out. Oh, fucking hell. I'll be glad to be rid of this whiny bitch. Your little clinic might have bought you some redemption with the rebels, but that crap doesn't play for me. But with a set of lungs like yours, you're gonna be a big hit in prison. Why don't you just let me die? The thought had crossed my mind. But 5 years from now, 10, hell, maybe even 50 years from now, when I'm so old I can't even wipe my own ass, it's gonna make me happy. To think of little mousy La Gringa and all those nasty friends she made in prison. I don't care. I'm happy to go to your prison. A lifetime, 10 lifetimes in prison is better than Sueño. Your worst could never compare to his. Ach, zo overleeft het wel. I'm riding the motorcycle. El Cieno is de bos op
Kom je pas laatst tegen bij de einde. Denk ik. Plaats! Dat was niet zo goed hoor. Susse! Mijn poppetje vloog. Het was nog wat veiliger volgens mij. Ja, kom daar al aan. Ik moet even mijn motor weer. Je ziet waar mijn motor ligt. Die ligt nog vlak bij de weg en ik lig weet ik hoe ver in het eiland. Cool hè. Wow, daar gaan we weer. Oeren. Een klein hobbeltje en hij vloog daar meteen vanaf. Oh my god. Het zag er eigenlijk uit hoe die vliegt. Bij de vlieger. Zie die was al een laagvlieger. Nou, mijn was een vaarvlieger. Ja, nou geluk hebben zij maar meteen vlak bij dat punt waar ik aangeklikt heb. Anderhalve kilometer. En net een transport ook nog langs. I asked Pat Katari to send us a vehicle. Ik denk iedere keer zo weg moet staan. De ene keer staat meteen direct naast je. Ja, de andere keer of helemaal boven een berg of weet ik wat waar je dan helemaal mee moet klimmen en lopen. Dan weet ik hoeveel meters van je af. I'll fly. Dat is eigenlijk afkloppen. Dat is een nieuwe driver, is niemand blijven hangen. Oh, dat is die jungle missie. Laat het door. The cartel has a flotilla of submarines they're using. Oh, de destroy drugset. Die hebben we al gehad. Om nog niet opblazen.
Deploying drone. Got another tango. Whee. I got a third. Enemy spotted. That makes 5. Target spotted. Deploying the drone. I got eyes on a mounted weapon. Great. Mortars. Another tango. Count is now 10. Fucking mortar. We got a mounted weapon. That's one less bad guy. That tango's down. We got a mounted weapon. Okay, op de brug is nog maar één en boven. We got a mounted weapon. Tango down. Okay, de brug is vrij. Oh. Er is een fucking rebel die erin is gestapt. Dat ding is groen over. Maar ik af hoe die rebellen uit de hier komen als we hier bezig zijn. Ja. Dat is wel irritant hoor. Want als die beginnen te schieten dan zijn we meteen gezien over. Sighted. Target eliminated. Hoe kunnen jullie toch meteen weten dat ik hier zit had? Ik heb gewoon geweest geworden. Goeie man. ¿Qué chingados esperas? A partir de la madre con todo. Vamos a enseñarles quién manda. ¡Disparen! Silencio. Marche. Enemy killed. Fucking hell! Kill confirmed. Target eliminated.
Oh, hieronder, in dat gebouw. Eyes on the drug sub. This must be Cerebro's luxury model. C4 in place. Target destroyed. Don't get slack with that security. Oh, die stond hier onderin. Ik ben hem nog zien. Ik ben kapot nou. Nada que reportar por el momento. Continuamos con la búsqueda de los enemigos. Hang on, I'll drive. Ach, kom maar op. Oh, hier vast. Las tropas hostiles abandonaron esa zona. Todas las unidades salgan del servicio. A todas las unidades, comiencen el ataque. The cartel... Ja? Oh. Quédate quieto. Either I walk away from here with answers or your ears. The choice is yours. I'll talk, okay? Just come down. Spotted a cartel network station. Let's go fuck with their fun. Just need to blow the door and deactivate it.
op. Ja, das Ding ist so auf du so irritant besteuerbar. Ja. Somebody tell Fitzcarraldo we found his boat. It's nuts. Something this big this far upriver. That's what your mama said. That doesn't even make sense. Ah, oh, hier is een complete horde. 5 stuk op die plek hier. Eyes on a small group of tangos. I'm looking at a small group of tangos. Ja, aan het einde, over die boot heen en helemaal bij het einde. Dat is een... Kill confirmed. We got a drug sub to demo over here. Keep security tight. That tango's down. Damn, that guy's dead. Hoppla, ze gewoon C4 erop en boom. Tango 5. I got the C4 primed. Demo's primed and in place. Submarine destroyed. Let's clear the fuck out of here. Die is ook mooi. That tango's down. Kom, stukje komen nog. Nice. We'll let the rebels know where to find these supplies. They could pay us back later.
ask the rebels to send over a vehicle for us. Mhm. Oh. Boot, Schwammer, Heli. Nomad, this is Matchwood. This is Nomad. Go ahead. I'm in position. Here are my coordinates. Tango down. Dat is wat hoger dan daar. I asked Pakatari to send us a vehicle. Dankjewel, dat is even leuk dan. Nee, vanmorgen nog bij de tandarts geweest. De oortand was kapot, die moest bijgewerkt worden. Maar ja, ik kan over 2 weken nog een keer terugkomen. The cartel has a flotilla of submarines they're using to smuggle coke into Florida. Find the subs and sink them. Misschien heb je maar. Ik weet niet. Ja, dat bij mij is die nog geel, maar wel. Wauw, we gaan niet door. Want ik gaat dat uit de lucht knallen en kwam op de grond meer poef door. Links van ons. This place is amazing. Ain't it, yeah? Think so. We'll take the tour after we take down Santa Blanca, though. Stay sharp. Target is down. Deploying drone. Drone signal's jammed. I can't see or hear a thing. The drone's fucked up. They're jamming us. I got a Cerebro brand sub. Eyes on those flanks. Let's take it out fast.
Thanks. Mooi, het komt wel leven. Auw. Godsamme. Ik lig precies weer op dezelfde plaats. Ah, iets daar gelegen nou. Ah, heeft die typ zich verstopt of zo? Enemy down. No hay nada aquí. Los culeros ya se fueron. Demo's primed. Took you so long. All subs destroyed. Objective complete. Only way Cerebro's gonna get that coke to Florida's with a fucking rowboat. We've got a location on a warehouse where El Cerebro does most of his high-end design work. Sweep the building, grab any useful intel you can carry, and torch the rest. Nee, die komt alleen maar op die in het rondje. Oh, toen we... Als die in één keer hier zo tegenkomen, zijn we genaaid. Oh. Ja, die wordt ook Keep our heads gespoord. down and see if we can get into the central warehouse undetected. I want to find out what else Ik weet the wel wat rebels de working. generator Let's is move. hier. De generator is hier rechts. Is that an air defense system? Nee, dat is een air defense. Eyes on a small group of tangos. Oh. I see a second target. I can't see Tango's squat. down. Our drone's being jammed. ¿Qué chingados esperas? A partir de la madre con todo. Vamos a enseñarles quién manda. ¡Disparen!
Au. Ik wil allemaal gooien een granaat aan. Maar ja, sprongen zo. Ja, er zit een vijand hier. Meerdere zo. 8, 7. Awesome. I can put this to use. Oh, weer een sniper rifle SR25. Target eliminated. Esos cabrones estaban aquí y se largaron. Vamos a seguir buscando. ¡Órale! Kijk uit, daar gaat hij in de trap omhoog. ¿Qué chingados esperas? ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles quién manda! ¡Disparen! Au, staat er een recht voor mijn neus hoor. Komt er een in de trap omhoog, volgens mij. Die staat onder je beneden. Er staan er twee links van je. Toch zo meteen naar boven staan. Fucking hell.
I've been wanting one of these. Tango down. Gewoon een heli aantocht. We got the position for a supply drop. Now we just have to check to see if it's still there. Hey, Karen. I know my station chief in Buenos Aires got the launch dates for those drug subs. You want to hear this? What do you make of that? Who gives a fuck? Let's blow it Let's up. go. Ooh, Demo Calc says P for plenty. Mag je eigenlijk af, zou het ding op kunnen zwemmen? Gather some info Ricky Tick. See if we can't grab something that tells us what El Cerebro was working on. We've got the intel we need on El Cerebro's research. Took out his prototype. Project's foobarred for sure. Een raar standbeeld hier met die motorbanden. There's an armored boat docked outside Santa Blanca's base at Caimenes. It's loaded with high-tech electronics for El Cerebro's research projects. We're gonna grab the boat and turn the cargo over to a CIA team for analysis. Sure are a lot of lights and switches up here. Val al tegen de steen aan. Deploying drone. I got a second target.
I got eyes on a mounted weapon. Target number 3. The Jenny's over here. We got a mounted weapon. I got eyes on a mounted weapon. That's one less bad guy. Au. Dang it. Ik denk op boom, waar was ik? Alle vijand rijksvrij. Minimum. Kom, sta op. Jongen, dan heb je het goed. Maar dat het ding niet voor de water heen kan. Dat is waarschijnlijk geweest. Nomad, this is Matchwood. This is Nomad. Go ahead. I'm in position. Here are my coordinates. Remember, don't be seen, don't be heard, and don't drop any bodies. Ach, dan kan ik wel zeggen, ik ben een week gestopt. Drone is up. Third target. I got eyes on a mounted weapon. Ah jongens, het sniper in één keer nog niet meer. Tango down.
Enemy killed. Listen up. We steal the boat, then take it to the RP so Bowman's people can give it the once-over. Sure they won't let us play with it first? Let's get out of here. Where are we dropping off the boat? Bowman has an RP on the river. Some kind of old Cayman hunter shack. This ride ain't all bad. Shit, give me a beer and I'll pretend we're back home off the coast of Myrtle Beach. You still think we're 22 or something? Nah, I'm just looking at it. I'm sure you are. Too bad none of them feel the same way. ¡Ey! ¡Hay unos pinches soldados ya por aquí, Benito! ¡Llévenles a... I'll let Bowman know she can have her crew pick up the boat. After the agency's techs examine that prize, they ought to have a good feel for the rest of El Cerebro's designs. Good work in Caymanas. Taking out the cartel subs has cut shipments to Florida by more than a third. And the gear we intercepted and that intel we found on El Cerebro's prototype? First impressions are that El Cerebro is in the process of building a sub with serious legs. We're talking about a boat that could reach as far as Europe and do so completely undetected. Damn, that ain't good. You ready for the good news? We've got an ID on El Cerebro. The intel you brought in helped us connect the dots. I'll send you everything I've got in a minute. Outstanding. We got a location on our mad scientist? Negative. His OPSEC is damn good. Multiple safe houses. Never stops at the same place twice in a row, the whole nine. But he's got an assistant that does most of the grunt work. He spends enough time on his phone that we've been able to triangulate his location. So we follow the assistant and see if he leads us to El Cerebro. You got it. Stand by for the data. We've got a location on El Cerebro's chief assistant. He could be our best chance to get our hands on the mad scientist himself. Get to the assistant and extract El Cerebro. Ik ga 900 meter.
Met de auto geschoten ineens maar dan Hang on, I'll drive. Sniper up in the tower. I've got eyes on the assistant. Keep your distance and sure as shit keep him alive. We need to tail him to El Cerebro. Target number 2, there. Hey, rijdt weg. What the fuck? Target is te fire. Jongens, hé. Ja, ik rij ook, ik kom achter je aan dus. Gewoon een kutmissie, hé. Kom dan, die type gaat meteen vandoor, ouwe. We zijn toch ook helemaal niet gezien geworden of niks in principe? Nee. En ik was met de drone aan kijken. Dus daarom vind ik een beetje gek dat hij in één keer begint in te stappen en weg te racen als een gekke ouwe. Nomad, this is Matchwood. This is Nomad. Go ahead. I'm in position. Here are my coordinates. Remember, don't be seen, don't be heard, and don't drop any bodies. Eyes on the assistant. Keep your distance and sure as shit keep him alive. We have to tail him to El Cerebro. I got it. I'll fly. Son of a bitch! Jongens. Ze moeten helemaal niet in die basis zijn. We moeten gewoon wachten tot hij wegrijdt. Maar ik had die heli al gepakt, maar helaas. Ja, maar ja, ze mogen ons niet zien, hè. Weet je dat natuurlijk. Want toen je in die heli opsteeg, zagen ze ons. I asked the rebels to send over a vehicle for us. Nomad, this is Matchwood. This is Nomad. Go ahead. I'm in position. Ja, we moeten alle twee achter me aan, anders krijgen we wel failed mission. Remember, don't be seen, don't be heard, and don't drop any bodies. I'll fly.
Eyes on the assistant. Keep your distance and sure as shit keep him alive. We have to tail him to El Cerebro. Kijk, ik vlieg om de basis even eroverheen of zo. Gespot. Links von uns. Nomad, this is Matchwood. This is Nomad. Go ahead. I'm in position. Here are my coordinates. Remember, don't be seen, don't be heard, and don't drop any bodies. I asked Pakatari to send us a vehicle. Sure are a lot of lights and switches up here. Drone is up. I've got eyes on the assistant. Keep your distance and sure as shit keep him alive. We have to tail him to El Cerebro. Oh, target is too far. Gas geven hoor, niet meer. Een rode lampjes boven de kop. Oh, dat is El Cerebro is in there, snatch and grab. We want him alive, got it? Oeh.
not working. We're being jammed. ¿Qué chingados esperas? A partir de la madre con todo. Vamos a enseñarles quién manda. ¡Disparen! Fuck! God, I'm bleeding. Oh, what the fuck? Dat moet een sniper zijn geweest hoor. Heb ik gun naar achterhand. They got alarms rigged up. I shut off the alarm. Sniper. They got alarms rigged up. Oh, dus jullie kunnen wel fucking veel houden van een 50 kW. Tango down. Deze kant op. Heel op de goede kant op. That's one less bad guy.
konnten die Typen uns sehen, als die fucking in het gebouw zit hier. God damn, that was close. We spotted one with submachine guns. These supplies will buy us a lot of goodwill from the rebels. Target eliminated. Je misschien op dit stuk. Ja. Shit, we're made. The assistant's making a break for it. Frag out. Hola, putas. Oh, ja, die nou niet op dat opzet. That tango's down. Oh, hij staat zich hier te verschuilen. Gotcha. My apologies. I think you can see why I might allow myself to be excited, though. This is a disturbing development. Disturbing development. Don't blame you at all. I mean, you don't look like the sort who would work for Santa Blanca, which means you're likely with the American government, which implies I'm in for an extended disruption on my plans. You'll adjust. I don't have to adjust. I blotted all this out already. Weeks ago, in fact. Maybe months. I just need to activate contingency plan Alpha Set 984. Which is? Going along with whatever you fine people want me to do, of course. At least for now. It maximizes my chances of survival while I figure out which one of my escape plans might still be viable. I think we're gonna get along just fine. Lydia will come looking for me, you know? You know? She always keeps tabs on me,
even when she thinks she's ignoring me. I really ought to go back, or she'll worry. I could fire myself out of the back hatch. I prefer you didn't. But I've almost cracked this. You know how cold it is underwater? The issue of chemical binding? Not an issue. It ought to be easy to find monoethanolamine in Bolivia, right? It's just an issue of scale. Can I call Nidia Flores? She's probably busy, but she won't mind. She knows me. We're close. What am I talking? Scrubbing? No. I mean, scrubbing needs 2 compartments. Wouldn't leave room for any people. That's so? I want suspects for a Colombian submersible that just had a breathing tube sticking out of the surface of the water. Imagine the heat signature. Probably best I don't call Nidia till I have a real solution. Did I mention I know her? Do you know her? Haven't yet had the pleasure. Wait a minute. Unmanned submersible. That's the solution. Why do we even bother putting people in the sub? No, we're at the rally point. I'll take him from here. Thank you, baby Jesus. I'm sick of listening to this guy. Now you know how we feel every time you open your mouth. Está bien, ganaron. Ma'am, Nidia will be looking for me. Good, because we're looking for her. They say you've got a good brain between those ears, camarada. Now that you're up Schitt's Creek without a submersible, you may have figured out that you need me to help you, and I will, once you help me. Huh. Forgive me for asking, but what do you think this is? Compelling? Dramatic? The rocks here have been around for centuries, long before you were a gamete in your father's testicle, and they'll be around long after you've gone back to the dust. Do you understand? These rocks have more significance in the universe than you do. Than your high and your hypocritical war on rocks. Are you taking me to Nidia, or are we waiting for her? Do you not understand that I will lock you up in prison, where tattooed neo-Nazis will use you as a human pincushion for their dicks? The problem is that you still think that anything matters. Anal rape, cocaine, murder. It's all nonsense. Do you think the jaguars waste any concern on how they feel? Or that the rabbits they eat contemplate the name of God? Meanwhile, you're still lying to yourself, convincing yourself that you make a difference. So nothing matters to you, El Cerebro. El Cerebro? I am not El Cerebro. El Cerebro slipped through your fingers before you even knew he was there. He is quite simply gone, as though he never existed. Oeps, de verkeerde. What do you mean we got the wrong guy? Looks like El Cerebro planted most of the intel we followed. He led us on a wild goose chase while he bugged out. Then who the fuck is Bowman talking to? El Cerebro's top submersible designer. The sacrificial lamb, basically. Damn, that's some next-level supervillain shit right there. Either way, we put the cartel submarine fleet out of business. Could take years to get that program running again. And El Cerebro? The trail's cold for now. Bowman will keep her ear to the ground in case he resurfaces, but we're moving on. Oops. Firing a flare. Popping flare. Here comes the flare.
demo is primed and in place. Oh, HX first. Ik ben zelf ook dood. Kijk. Er staat zoveel voertuigen om me heen. Ik denk niet dat we door de voertuigen zijn aangegaan hoor. Ik denk eerder door een ploffing. Nee, van dit spel heb ik nog genoeg. Nomad, this is Matchwood. This is Nomad. Go ahead. I'm in position.